another reincarnation, rebirth. They don't believe in rebirth. They don't believe in even the term principle of karma. But we do believe. Now, in this new generation, it may happen that these children, they may tell, this new generation kids, they may say that we don't believe in rebirth. But deep rooted, they do believe. So how that we will come to know? If they have to do something wrong, then deep in their mind, they have that thing that whatever I am doing, later I will have to either enjoy it or suffer it. That thing is always there. But say some Christian is there, Muslim is there, some another religion. What they think that this is the last birth. Nothing further. Once the life is finished here, everything is finished. But we believe that the rebirth is there. Whatever we are doing here, whatever karmas we are doing, as per that we'll get new birth. That is what we believe. But today, let's talk some basic, simple things about our religion. Whatever, simple things. Now, we do believe in religion and we follow religion. But religion is not something to do. Generally, religion, generally what we believe, whatever rituals we are doing is religion. Say we are visiting temple, is religion. We are doing fasting, it's religion. Like that, we understand religion. But in reality, religion is not rituals or some action, but religion is right understanding, correct understanding, so that you can remain undisturbed within, even during extreme adverse circumstances. Samjhay? In unfavorable circumstances of unhappiness, if you can remain happy within, if you can remain stable within, you can't get disturbed, then you can say you have understanding of religion, right understanding of religion. But in difficult situation, if you get disturbed, and we say, no, I am following religion, I am doing this, I am doing that, then it's not helpful. So we must have some thermometer to understand. Say somebody is having fever, then we measure his temperature. So somebody is having fever, then we measure his temperature and then we decide, yes, he is having fever, high fever, low fever, like that. Same way in religion, how to measure that thing? So for that,
some barometer must be there, thermometer must be there. So, first thing, if you understand, if you are having correct vision of religion, then you will not have any worries. તને ચિંતા થાય છે? બસ તો બહુ સારું. સમજ્યું? If you are following religion, if you understand religion, then you will not have any worry. Circumstances of worries are there, but you will not have any worry because of the right understanding of religion. So in all type of situation you are worry free, then you can say I have right, correct understanding of religion. Otherwise, you are doing religion, you are following religion, but you have not attained the state of being. એટલે આ ધર્મ એ કરવાની વસ્તુ નથી, ધર્મ એ પામવાની વસ્તુ છે. It's something to achieve that state of being. But whole world is understanding it like that. I have to do this, I have to do that. If I am doing this, then I am religious. I am not doing this. I am not doing rituals in the morning, then I am not religious, like that. Or in other way, if we can adjust with all the situation, if we can adjust with all the situation in our family or outside, then also you can say you have understood religion. Adjustment. If you can adjust everywhere. Or in other words, you can say you don't have conflicts with any person. Mainly in home, mainly in house. So you don't have any conflicts with any person, any clash with any person. Other person is right, he has right to have clash with you. But with that right vision, right understanding, if you can avoid it, then you can say you have understood, you have achieved the state of being. It's something new. Because in generally in religion, the people will teach you, you do this, do that. If you have this problem, you do this mala, you do this thing, like that. But today we want to understand religion scientifically. So I said in two ways. If there is no worries, then you have understood religion. If you can adjust everywhere, and if you don't have clash with any person, first in family and then outside, then you are okay. And third barometer, if your egoism is reducing day by day, then you are on the right track. Then you are on the path of liberation. Day by day, actually ego must go, but you must give some grace marks. So if it is reducing day by day, then also you can say, okay, I have right understanding of the religion. Or even you can say, if you can conquer your weaknesses like anger, pride, attachment, avarice, krodman, mayalo, sadripu, in Vedanta it says sadripu. If you conquer that thing, then also you can say, okay, you have right understanding of religion. તને ગુસ્સો આવે છે? ના. નથી આવતો ને? મમ્મી પર નથી આવતો ને? ના. બહુ ડાયો હતો. મમ્મીને તારા પર આવે છે? ના. હા.
ગુસ્સો એમ એવો ગુસ્સો નહીં પણ વઢે તો ખરી હેન્ડઓવર થાય છે. હમણાં અન્વય કોના સાથે થાય ને ક્યારેક ક્યારેક અન્વય થાય ને બધા નારાજ થાય છે. ચિંતા ના રાખો. So for you, I am giving first step, simple step. In the morning, what time you wake up? 6:45. So when you wake up, first thing you do, just ask for the strength from the God you believe. God has no problem within them. We human beings, we are having problems. But God, they are not having problems with each other. They are impartial. So first thing, the God you believe, you ask for the strength. That, oh God, give me the strength so that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech, or by my action. Simple? This you can do? Yes. Oh, good. So just ask for this strength for 5 minutes. 5 times, sorry, 5 times. Simple? Yes. સારું છે આટલું હા પાડે સારું છે હું પાછો આવવાનો જો પૂછીશ I will check. This is a homework assignment I am giving you. So whenever I will come back again, I will check it. બધાનું આપો છો કૃષ્ણ આ લોકોને આપો હોમવર્ક એટલે તમને નથી આપવાનું અમે આપવાનું પણ આ છોકરાને પૂજા કરો છે એટલે કરો. So this is the assignment I am giving you. In the morning, whatever time you wake up, first you ask for the strength from the God you believe, that give me the strength so that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech, or by my action. And then you determine within, you resolve within. So during the whole day, I don't want to hurt any living being. Simple. Now, after asking strength and determining within, it may happen during the whole day that knowingly or unknowingly you may hurt somebody. Sometimes unknowingly, sometimes knowingly. So before you sleep, just ask for the forgiveness. Correct? Only this what you do. And this is more than enough. તમે સમજો સવારે શક્તિ માગી લેવાની કે મારા મન વચન અને કાયા ગુજરાતી આવડે છે ને બરાબર મારા મનથી વાણીથી અને કાયાથી આ જગતના કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય અને અંદર નક્કી કરું ડિસાઇડ કરું મારે આખા દિવસે કોઈને દુઃખ આપવું નથી અને છતાંય રાતે આપણે સૂઈ જઈએ એ પહેલા જાણતા અજાણતા કોઈને દુઃખ થઈ ગયું તો મનમાં જેને જેને દુઃખ થયું એની અંદર ભગવાન છે ને ભગવાનની માફી માગીને સૂઈ જવાનું આટલું થાય ને આ તને એસાઇનમેન્ટ આપું છું ફરી આવીશ ત્યારે ચેક કરી લઈશ બરાબર છે ને તો ભાઈ હું છે ને તો હું આંટીને પૂછી એને ફોન કરીને પૂછી લો કરે છે કે નથી કરતો ના હું બરાબર ક્રોસ ચેક કરી લઈશ પણ this is the master key to be happy in our life. Sanjay, you understand? Master key, simple but very effective master key to be happy in our life. It's a scientific also. You know Newton's third law? Yes. What is it? Every action has an equal and opposite reaction. તો કયા ગ્રેડમાં ભણે છે છઠ્ઠામાં છઠ્ઠામાં આવી ગયું ને ઓહો ચાલો ના સાતમામાં આવશે કે That's sixth-માં છે. સિક્સમાં Yes, every action has equal and opposite reaction. This is the Newton's third law. Now this Newton's third law, is it scientific law? It's a scientific law, scientific principle.
And any scientific principle is universal, means applicable everywhere, applicable here also, and applicable in UK also, in India also, correct? So here, when you ask for the strength in the morning, what is your action in Mother Nature? Your action is, I don't want to hurt any living being. So what will be the reaction? No one will hurt you. Correct. And when no one will hurt you, what will remain with you? You will remain happy. So this is simple scientific master key to remain happy in our life. Can you do it? Mega 1000. છઠ્ઠામાં આવી ને સિક્સ ગ્રેડમાં આટલું બધું આવી જાય ને ન્યૂટન થર્ડ લો. When I was studying, it was coming in 8th standard or something like that. No, Nine. SSC ma. They, It was in SSC. ધીરે ધીરે વિચાર It was in SSC. they haven't taught us that yet. But you know. Yes. Good. Very good. So you can ask me any question. Even you can ask. What is your first name? Kritika. Shruti. Krutika. Okay, Krutika. Now, this Krutika is your name, correct? So what you will say? My name is Krutika. Then who are you? Krutika is your name, but who are you? You say, wherever you say my, if I say this is my house, then this house is different and I am different. Same way you say my name is Krutika. So Krutika is different and you are different. Correct? Wherever you say my, you say this is my spec are different. My clothes, my dress is different. Then if you go closer, if you say my body, body is different from you. What you say? You will say my mind. So some problem is there and you will say my mind is not letting me sleep. So what you will say my mind. So when you say my mind, that means you are not mind. You are separate, you are different from mind. समझ में? Wherever we say my, that my and I, by default, they are separate. I and my can't be one. I is separate and my is separate. તમે સમજ્યું? હું અને મારું એક ના હોય, હું ને મારું જુદા હોય ને. તું કે મારો ટી-શર્ટ જુદો હોય ને અને તું જુદો. Same way when you say my name, શું નામ તારું? ઈશાન. So તું ત્યાં કે મારું નામ ઈશાન છે, that means you are not ઈશાન. ઈશાન is name, your name given to you. એ તો આ ઈશાન આપે ઈશાન થઈ ગયું. હમણાં ક્રિસ આપે તો ક્રિસ થઈ ગયા. The name given to us is just for identification. But what happened? Slowly, we get that belief, staunch belief, that no, I myself is Krutika. Okay. So in reality, you are separate, you are different from Krutika, but that belief, that wrong belief is created, that no, I myself is Krutika. So you live the whole life as a Krutika, and you are not Krutika.
It's a big blunder. It's a big blunder. સમજાય ને વૈશાલી? કેટલી મોટી ભૂલ કહેવાય કે you are living whole life for Vaisali and you yourself is not Vaisali. You are different from Vaisali and that you are not knowing. So in spirituality, Dada Bhagwan, in simple word, he said, this is the first wrong belief. First wrong belief. Wrong belief means agyan manyata, agnan manyata. And if this first wrong belief is there, then other wrong beliefs, like I am 30 years old, I am from this town, I have graduated in commerce or in IT. So all that other wrong beliefs, subordinate wrong beliefs will pop up later. But if this first wrong belief, basic fundamental wrong belief is there, and this is interactive session. Anything you want to ask in between also you can ask. You feel free. બંને ગુજરાતી? હા ગુજરાતી છે ઈ ના નથી હા એમને માનું કઈ પણ પૂછવું હોય ને પૂછી લેજો. જરૂર હા, ચાલો આ તો પેલું અમને ગુજરાતી હિન્દી આવડે નહીં ને એટલે પછી પેલી રીતે વાત કરીએ. કોની ભક્તિ કરો છો? કયા ભગવાનની? કૃષ્ણ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનની. બરાબર. કેટલા વર્ષથી ભક્તિ કરો છો? નાનપણથી હા, એટલે આમ 50, 60, હા 70 50 વર્ષથી. 60 બરાબર. તો ભગવાન કોઈ વાત કરે કે ના કરે તમારી જોડે? નહીં જી ના કરે. તો 50, 60 વર્ષથી ભક્તિ કરો, ભગવાન વાતે ના કરે તો તમારે પછી એમને ખખડાવવા જોઈએ ને. નહીં ઈશાન? આપણે 60 વર્ષથી ભગવાનની ભક્તિ કરે, ભગવાન આપણી જો વાતે ના કરે, આ તારી જો મમ્મી એક દિવસ વાત ના કરે તોય તું નારાજ થઈ જાય. અને એમાં આપણા જે વૈષ્ણવ હોય ને એ તો કેટલી બધી ભક્તિ કરે. સવારે એમના માટે પ્રસાદ ઉઠાડે, નવડાવે, પાછું ગરમી હોય તો પંખો નાખે, ઠંડી હોય તો ભાઈ ચાંદીની સગડીમાં એ મૂકે, દેવતા મૂકે, એમ તો ભગવાનને ઠંડી ના લાગે. So you understand? This is I am Krutika is a wrong belief. I am Krutika, it means that you are not knowing your true self. You don't know who are you. And that means you are not seated on your seat, you are seated on somebody else's seat. And that's why it is known as egoism. In worldly language, egoism they define in a different way. If somebody is he earned a lot of money in short time, or he will get a good job, good promotion, then his behavior will change. So we will say, oh, he's having a lot of egoism now. But in God's language, in subtle language, egoism means you are not knowing who are you and what you are not, that is in your belief, staunch belief. That is known as egoism. It's something new, but really it will help you. સમજાય? સમજાય? હાજી સમજાય છે. અહંકાર એટલે આ ટાઈટ થઈને ફરે ને અહંકાર ના કહેવાય. સમજાય? કે એની પાસે જે વસ્તુ હોય એનું પર પ્રાઉડ હોય એટલે કે અહંકાર, એવું નહીં. એ તો સ્થૂળ અહંકાર છે. પણ ખરેખર અહંકાર કોને કહેવાય? કે પોતે જે છે એ જાણતા નથી
અને પોતે જે નથી એ માની બેઠા, એને ભગવાને અહંકાર કર્યો. એટલે કે આ એમનું નામ કૃતિકા છે, એમનું નામ કૃતિકા છે. તેમની બિલીફમાં શું હોય કે હું કૃતિકા છું, હું કૃતિકા છું, પણ ખરેખર કૃતિકા છે નહીં. એ તેમનું નામ છે, વ્યવહાર ચલાવવા માટે આપેલું નામ. તો કે એને સાચું માની લીધું અને પોતે જે છે એ તો જાણતા નથી, એટલે એને અહંકાર કહેવાય કે ના કહેવાય? Because of this egoism, because of this egoism, you are adding new karma in your karmic account at each and every moment. But by chance, if you fracture this wrong belief and you understand, really speaking, who am I, then your egoism is gone. Means you will not add any new karma in your karmic account. And when a person is not adding any new karma in his karmic account, then what will happen? Whatever the residual karmas are there, pap or punya, once they are finished, he will get liberated, he will get moksha. So simple, in a very simple way. But in any person or any mankind in the world, you have to give a name. Yeah. Even for the God also, you Yeah, have to yeah, give yeah, a name. exactly, right. Because if you don't recognize that, or Correct. if you don't identify that person, how do you know? So you the have to name, differentiate. the name which is given for identification. Yeah, that's But true. it's given for identity, but what slowly that belief is created, and no, I myself is this. Yeah, but that is your identity. So you have to have that identity. Correct. Name is given for identity. Yes. But slowly, what happens? Instead of identity, you become that. No. When you say I understand that is like you are talking about only me. Okay? But when I say Beena, it's my name and that is my identity. And that I have to have my unique identity. કેવું છે? So when you say my name is Beena, correct? So you say my name is Beena is correct. Yeah. But when you say my name, it means it's your name, not your true self. Yeah, but that's what my identity is given to me. Yeah, that is identity given to you just for આ બધો વ્યવહાર ચાલે એના માટે. Yeah, બરાબર છે કે આપણે વ્યવહાર ચલાવવા માટે પણ એટલીસ્ટ મને એ નામ આપ્યું છે. આપણે હું માનું છું શ્રીજી બાબા. હા, બરાબર છે. તો એમને આપણે નામ આપ્યું છે કારણ કે એમને આપણે રેકગ્નાઇઝ કરીએ છીએ એ નામથી. ભગવાનના તો ઘણા બધા જુદા જુદા નામ છે, એમાં તમે જીસસ છે કે બીજા કોઈ XYZ જો હું તમને doesn't matter. હું સિમ્પલ કહું, ભગવાન પણ છે ને, we are worshipping God, correct, and we are sincerely, heartily worshipping God. Right? The only problem, without realizing, just believing, we are worshipping, we just believe and worship. Because we haven't seen it. Correct. No, we just believe and worship. And if we realize and worship, it's altogether different thing. સમજાયું જે કહેવા માંગુ છું? I didn't feel the difference between realization or the identification. કેવું છે, ભગવાન છે એમ માનીને ભક્તિ કરો અને ભગવાનને ઓળખીને ભક્તિ કરો, બંનેમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. એવું જે કહેવું. વસ્તુ આપણને દેખાતી નથી એને આપણે ઓળખવાની કેવી રીતના? એ જુદી વસ્તુ. આપણે માનીએ છીએ Correct. believe કે there is a spirit up there. આવું તો પૂછો ને તો સારું લાગે છે. Yeah. મજા There is a spirit up there and I believe in a God. બરાબર. Regardless whatever name you want to give. Correct. I truly believe, but I don't go like every day to temple to just show that I believe in God. હું મારા જે કર્મ કરું એ કર્મ ઉપરથી હું ડિસાઈડ કરું કે વેધર મેં સારા કર્મો કર્યા કે ખોટા કર્મો કર્યા, અને એ પણ હું મારી રીતે હું વિચારું છું. કરેક્ટ. XYZ મને કદાચ જુદી જ રીતે જોતો હોય. So I think, can I say something? Uh-huh. I think what he's trying to say is like the people who founded religion,
Jesus Christ Mhm. told. We don't know exactly what Muhammad saw or realized, or Gautam Buddha saw. And any pella millions of rishis, Mhm. they didn't believe in God. They experienced Him. They saw Him. They felt Him. They knew That's Him. true. That's true. What that I think he says, if you ever experience that, then it's different from believing. Like But, we are forced to time believe to time because you we have. do experience. I mean, it doesn't have to be like what do you say, like visualize anything, but inside you believe that something happened, and that's the reason that you believe in that spirit, that there is a power up there. Right. So I think it's a very Now, fine line. it's a simple thing. Mhm. I am Bina. I'm sorry. I am Bina, and my name is Bina. Is it not contradictory? If I think no. પણ આમ જોવા જાઓ ને, હું બીના છું અને મારું નામ, હું અને મારું બંને જુદા હોય, એક ના હોય. My means something that belongs to you. My means something that belongs to you. So I and my, by default, they are separate. By default, Yeah. they are separate. So when you say my name is Bina, it's correct. But you are saying correctly that my name is Bina. But at that time, you don't know, really speaking, who am I. When you say my name is Bina, correct. It's a name given to you for identification. આ વ્યવહાર ચલાવવા માટે નામ ના આપે તો કાલની જેમ નંબર આપવા પડે ને તમે મકાનને બધું રાખો, એકાઉન્ટ કાં નામે ખોલો, બેંક એકાઉન્ટ બધું. So it's for વ્યવહાર, for identification. But when we say my name, wherever we say my, that my and I both are there. And in very simple language, if you want to understand, that capital I and my, two things are there. That capital I into inverted comma plus my Is a body. is equal to Jivatma, Body. Yeah, body. body form. Jivatma, living being. And I without my The soul. Yeah. is Paramatma. Simple thing. So in all living we there are two things, that I part and my part. One part is that I part and another is my part. But the human being, they don't have that thing that I and my are separate. So they believe that my part is I. And that is the fundamental reason for wandering from one life to another life. આપણે જે જન્મભરના ચક્કરમાં જે ભટકીએ છીએ ને, એ આ રોંગ બિલીફને લઈને. તો તમે જોશો, કૃષ્ણ ભગવાન, Lord Krishna, Arjun asked him so many questions. He replied also. Pari prasnena. And when Arjun is not understanding, he will ask another question. Again, Lord Krishna will reply. Then again he will ask. Like that, all that Gyan came out. Like Bhakti Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga, Jnana Vignan Yoga, Sankhya Yoga. But ultimately, what happened? Arjun said, Mati Muda. Now my intellect is blunt and I can't understand anything. અર્જુન એવું કહે છે કે મારી મતિ મૂડ થઈ ગઈ છે ને, મને કઈ ભગવાન એક પછી એક પૂછતો ભગવાન એક પછી કહેતા ગયા, એટલે એની બુદ્ધિની લિમિટ આવી ગઈ. એટલે કહે છે કે હવે મારી મતિ બહેર મારી ગઈ છે, હવે મને કંઈ સમજાતું નથી. So at that point, Lord Krishna, he understands that now Arjun has unknowingly accepted defeat
of his own intellect. Before he was trying to understand with intellect. ને કૃષ્ણ એને જ્ઞાન આપવા માંગતા હતા. So he was trying to understand that absolute knowledge with the help of intellect. But it's not possible because intellect is limited and absolute knowledge is infinite. So it's not possible. But that thing, and naturally what happened? Arjun, without intention, he said, "Oh, now my intellect is blunt. I can't understand anything." So Lord Krishna understood that now he has accepted defeat of his own intellect. That means now he is eligible for Jnana. And then Lord Krishna gave him divine vision, Divya Chaksu. And when he got Divya Chaksu, what was the difference? Before he was seeing with this Chaksu, this is known as Charma Chaksu. With these eyes he was seeing. When he was seeing with these eyes, what he was seeing? Oh, they are all my cousins, they are my friends, they are my relatives, he is my guru, he is my pitama, like that. So he was looking at the body form, packing. And when he was looking at the packing, he was creating that opinion. Okay, he is good, he is bad, he is like this, he is like that. And because of that opinion, his sansar was increasing day by day. But when Lord Krishna gave him divine vision, so with these eyes, Charma Chaksu, he sees the packing of everybody. And that vision of that divine vision, that vision penetrated the packing and reached up to the pure soul within. So at a time, Arjun was able to see, able to visualize the body form and the pure soul within. હવે ત્યારે આવું થાય ને પછી મોર એ ખરો તમને જીવ માત્રમાં ભગવાન દેખાય, પેકિંગ દેખાય ને ત્યારે મોર મહિલા ભગવાન દેખાય તો મોર નહીં. So what happened when we see the packing outer form, then we have that illusion and all that thing, my. But when you can see the God within, pure soul within all body form, all living being, then you will not have any value of packing, because God is there. The value of God is there, not the value of packing. So then Arjun realized, oh, I was telling that I don't want to kill all these because they are my relatives, they are my brothers, but they are all packing. And packing is not Chetan. Packing is not Chetan. સમજાય? Packing તો મરેલું જ છે ને. I have a question. Yeah. What exactly do you mean by packing? Packing means you say any human being or any living being, there are two things in them. One, this body form packing, and the another, the God within. Yes. So there are two existing at a time. Ha. Clear? Ha. સારું સારું ડેવલપમેન્ટ સારું પટેલ સમજી જાય. So this body form in simple language I said packing. સારું ખરેખર સારું કહેવાનું, સમજણ સારી છે. So when your vision is towards the pure soul within, you will not have any illusion. તમારી ભ્રાંતિ જતી રહે, મોહ ઉડી જાય. When that thing happened,
Then Lord Krishna, then Arjuna is saying, Nasto moho smruti labda. એ જે શ્લોક છે ને કે કરીશ્ય વચનમ તવ, કે now my moh is destroyed. Now I have my memory back. Smruti labda. So generally, literal meaning smruti means memory. But here Arjuna wants to tell something else, not about memory. In literal meaning, it's a memory. So what in general, what people will understand, it's a, he was standing there in Kurukshetra battlefield, and the whole atmosphere was such, so under that tension, he lost his memory temporarily. And then, after talking with Lord Krishna, he got really stress free, and again that memory come back. But it's not like that. What he wants to say, મને મારા નિજ સ્વરૂપની, આત્મ સ્વરૂપની જે વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ હતી, એનું મને હવે ભાન થયું છે. I have forgotten my true self, but now I have awareness that no, I am pure soul. I am not Krutika, but I am pure soul. That type of awareness Lord Krishna was in. Now, if you want to ask, What am I? What am I? Subhedru? What am I? Oh, कौन छू? who am I? Who am I? Mega, you see, there are two things. Medha ke mega? Medha, okay. There are two things. One temporary and one permanent. You can understand? All these things that you can see is temporary. It will remain for 1 year, 2 years, then it will get destroyed. Our packing, our body is also temporary. It has lifespan 70 years, 80 years, 100 years, like that. Then it will not remain. But the pure soul within is permanent. Is permanent. So once the lifespan of this body will be over, that pure soul will again take birth as per the karmas in another species again. So who am I? What you say? Who am I? You are not Medha. Medha is your name. You are different from Medha. You are permanent, and you are pure soul. Well, how do you define that? Pure soul is permanent. Property of this body form and pure soul is completely separate. The body form is some property like your weight, your mass, like that. And the pure soul is completely different. It is not, pure soul is not having any weight. It's not physical. Body is physical, it is in a gross form, and the pure soul is in subtle form. Body you can see with your eyes because it is safe, it's physical, it is safe, so you can see with your naked eyes. But the soul within, you can't see, it is so subtle. It's so subtle, you can't see. But the pure soul is permanent, and this outer form is temporary. Who am I? ખરું
પૂછે તો સારું કરશે ને. Well, then what is your pure soul? What is pure soul? કેટલા વર્ષથી થઈ? 11. 11. 11. Oh. Yes. Pure soul how I explain you? Pure soul is your true self. What is your true self? Really speaking, you are pure soul. But then what is But your at pure soul? present, your belief is in Meda. So even your pure soul, because of that belief that I am Meda, you feel hungry. You sometimes can lose your temper. Sometimes you are very happy. Sometimes you are very sad. But pure soul is always in permanent bliss. The soul within you, your true self, is always in permanent bliss. Not getting disturbed, not getting affected by any situation. All the gods, say Ram, Mahavir, they are at each and every moment they were remaining in their pure soul state, separate from body, separate from body, with body and still separate. You understand? With body but still separate. બહુ નાની છે હજી 11 વર્ષ. You understand? This Meda is temporary. Meda is, she is having lifespan. And the pure soul within is permanent. So we will never find out what it is? You never find? Yeah. You never find what? Is it gone? Is that your true soul? શું કહે? કે What- તમે what ક્યારે is- find નહીં કરો Oh, oh, oh. કે હું Yes, મારી yes. soul છું એ You મને can, ક્યારે you ખબર can. પડશે? You can. So you're You can. It's possible for you. You want to find your true self? You want to know really who are you? You want to know the God within you? You want to know the God within all living beings? Oh. Sorry. But you will have to wait for 3-4 years. Is it okay? It's not big. 3-4 years is not big. If they are interested, they can realize, because they are having little bit maturity to understand this thing. Understand? But for you, at least 15, at least up to the age of 16, you will have to wait. Do we have a purpose in life? You speak so. Speak loudly. Do you Speak have a little loudly, purpose yeah. in life? Hmm? Do you have a purpose in life? Do we have a purpose in life? Yes. Correct. In our life, there are two types of purposes, two types of goals. One temporary goal and one permanent goal. As a temporary goal, you say you want to study, you want to get admission in whatever subject you want to be doctor or engineer or IT or CPA, something like that. Then you want to earn money, you want to buy big house, you want to buy big car. So they are all different goal of your life. But your ultimate goal of your life, ultimate goal of human life is to realize our own true self, to know who am I, is the ultimate purpose of our life. And as far as you have not achieved that ultimate purpose, you can do one thing, the first thing that I gave you. In the morning when you wake up, just ask for the strength.
that I do not hurt any living being in this world by my thoughts, by my speech, by my action. So you are studying the same class. Okay. Then you will also have to wait for 4 hours, 4 years. Then you can understand. Is it through meditation? Oh no. No. I say this whole house, the curtain is there, everything is there, and inside fully no light, completely dark. Correct? Now, if I want some light in this room, what I have to do? Just switch on. Just put on light, and it will be there. Even that darkness is for 1 year. How much time it will take to remove that darkness? Not even a second. Correct? Same way, the darkness is ignorance. Ignorance means self-ignorance. Ahankar, in another word, is known as self-ignorance. So self-ignorance for so many births and so many lives, in so many years. But if you get chance, it can be you can remove it can be removed within 1 hour. It's possible. Just keep in your mind that I want this thing. It's possible. Just for them, I say at least up to age of 16 they have to wait. Because some maturity is there, then it is better, good. So it will not take long time. It's really something amazing. People are doing this one. People are doing meditation, yoga, fasting, so many things, study. But by doing anything, you can't realize your true self. I'm not negative. Just 1 minute. I'm just telling you the principle. Because to realize our true self means to attain egoless state. And you want to achieve that egoless state by doing something, by doing yoga, by doing meditation, by doing fasting, by worshipping God, by reading scriptures. So for all that thing is egoism. Egoism is needed. If you want to do anything without egoism, you can't do. Recording in progress. You can't do. Without egoism, you can't do. So actually what happens, you want to achieve that egoless state with the help of egoism. How it is possible? It's possible only by grace of enlightened person. It's possible only by the grace of enlightened person. Krishna Bhagwan he was enlightened, so he enlightened Lord Arjun. But if you want to do by yourself in this Kali Yuga, it's not possible. Why? So in Kali Yuga, what is the characteristic of Kali Yuga? In Kali Yuga, just wait. Let me finish this. In Kali Yuga, you don't have oneness of thoughts, speech and action. સમજે? કલયુગમાં મન વચન કાની એકતા ના હોય. એટલે કે મનમાં એક વિચાર આવે, વાણીમાં બીજું અને એક્શનમાં તૃતીય. That's why you can't achieve that. In Kali Yuga, in this era, your thought is one, you will speak something else, and your in action something third. So when this oneness is there, you can do by yourself. But in this era, it's not possible.
શું કહેવા માંગે કિશન બોલ? Why is it helpful to be older? I don't understand. શું કહ્યું? Why you should be older to understand the science? Okay. You see, say small baby, 5 years old, how much he will understand? If you put him instead of the first grade, if you put him in 7th grade, he will understand. You are in sixth grade. Yes. Now, say by chance they will put you in 10th grade, then you will understand. No. So for that, little bit maturity is required, that age is required. Same way here also, just I am having 16 years, not old, very old. Just 4 years. Say 11, 4-5 more years. એને બધા એમ કહે. એટલે આ છે ને આપણે આ સમજવું હોય ને, જેમ તારે સ્કૂલમાં ભણવું હોય ને તો તું જે ગ્રેડમાં હોય એ ગ્રેડનું જ ભણાવે ને, હા. પછી તને 10th એ કોલેજનું ના ભણાવે. એવું અહીંયા અધ્યાત્મમાં ઇન સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઓલ્સો એ તારું જે ડેવલપમેન્ટ હોય એટલું તને અપાય, પછી એનાથી આગળનું આપું ને તો યુ કાન્ટ ડાયજેસ્ટ. એટલે કહું છું કે તું જેટલું સમજી શકે એ રીતે મારે તને આપવું પડે ને. એટલે મેં તને પહેલા શું આપી કે મન વચન કાંઈ કોઈને દુઃખ ના થાય, તું સમજી શકે ને તું કરી શકે. that assignment you can do and I can check also. તો હું ચેક કરવાનો જ છું. આ શું છે આપણું, જેમ 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 આપણે ગ્રો થઈએ ને એમ એમ આપણું મન બુદ્ધિ એ પણ ગ્રો થતા જાય. એટલે અપ ટુ સમ એક્સટેન્ટ ગ્રો થઈ જાય ને then it is possible to understand. એટલા માટે અત્યારે તું ઘણું બધું સમજે જ છે, સારું ડેવલપમેન્ટ છે, પણ તો એમાં થોડી રાહ જોવી પડે. પૂછજો એટલે ખ્યાલ આવે તમને જે કહેવા માંગુ છું? કૃષ્ણ ભગવાન હતા, અર્જુન પણ હતો, પણ જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભગવાને કૃપા ઉતારી અને દિવ્ય ચક્ષુ ના આપ્યા ત્યાં સુધી અર્જુનને કઈ ખબર પડતી નથી. પણ કૃષ્ણ ભગવાને કૃપા ઉતારીને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા એની સાથે એને એન્લાઇટનમેન્ટ થઈ ગઈ. એને પછી જીવ માત્રામાં ભગવાન દેખાયા, અને જીવ માત્રામાં ભગવાન દેખાય એટલે એને શું થયું કે ઓહો, હું માનતો હતો કે આ કૃષ્ણ તો મારો કોઈનો દીકરો છે, મારો મિત્ર છે, પણ કૃષ્ણએ તો મને જીવ માત્રામાં ભગવાનના દર્શન કરાયા. એટલે પછી એને થયું કે આ કૃષ્ણ નથી, પણ કૃષ્ણ તો ભગવાન છે. એ સાક્ષાત્કાર એને પછી થયો, અને એ સાક્ષાત્કાર થયા પછી એ કહે છે કે કરી સે વચનમ તો, કે આ તારી કૃપાથી મારો મોહ ગયો, મારી નિસ્વરૂપની વિસ્મૃતિ ગઈ, તો કે હવે મારે શું કરવાનું? કે હવે તું જેમ કહેશે એમ કરીશ. વૈશાલીબેન સમજાય છે ને? તો આ થોડી વાત જરાક આમ થોડી હટકે છે, આમ બીજી આપણે અત્યારે સાંભળીએ ને એ વાતો નથી, આમ જુદી છે. એટલે એકદમ પેલું એક્સેપ્ટન્સમાં થોડું આમ થાય કે આવું હોય એમ થાય, પણ સમજવા જેવી છે. તમે થોડું બુદ્ધિઝમની જેમ બિલીવ કરો કે there is nothing, like we are nothing, nothingness, you know, because when they focus they try to focus on nothingness. Because any books મેં વાંચ્યું and તેમાં they say he tried to meditate on something, on God or whatever, nothing worked until he realized there's nothing, and you know, not like you say you can't deny that is existing. This sofa is there, I can't deny it is nothing. It is there, but it's for limited time. All the phases are temporary. This body is also a phase, but it's temporary. So you can't deny, but it's temporary. So as a temporary, we have to accept it. તમે કહો કે નથિંગ બધું શૂન્ય જ છે, કઈ જ નથી, તો ભાઈ કઈ નથી તો પછી આ દુઃખ કે શેના છે? સમજે? કઈ નથી દુઃખ શેના છે?
એટલે આમ બુદ્ધિઝમ છે ને એ આપણું હિન્દુઇઝમમાંથી જ ગયેલું છે, પણ ત્યાં થોડુંક આમ ફેર થઈ ગયું છે. એટલે એ આવ્યું, પછી વિપસ્યના આવ્યું, એ પણ એવું છે. પણ એને વિપસ્યના મૂકી એવી રીતે ને કે લોકોને એટ્રેક્શન થાય. એટલે વસ્તુ આ શું છે કે આ બધી વસ્તુ સારી છે, પણ તમને એક્ઝેક્ટનેસમાં મળે તો ખ્યાલ. હવે આ કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો આ શ્રીજી બાવાની બધા ભક્તિ કરે વૈષ્ણવ સમય, બહુ નેટિવ ડાકોર. એટલે હવે બધા વૈષ્ણવ હોય એટલે કોની ભક્તિ કરે? કૃષ્ણ ભગવાનની કરે કે ના કરે? કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરે, સમજે? ભક્તિ તો બધા કરે, પણ એને કૃષ્ણ ભગવાનની ઓળખાણ ના પડે. હવે આમ તમે જોવા જાઓ તો આપણે કહીએ ખરા કે કૃષ્ણ ભગવાને અધર્મનો વિનાશ કર્યો ને ધર્મની સ્થાપના કરી, કહીએ કે ના કહીએ? સોરી ના, એમને હિન્દી નહીં સમજાયું. You say when we talk about Lord Krishna, we say he Go there. Are you sure? Yeah, you can go there. You can bring that. he destroyed adharma and established dharma. That way we say, but without understanding. How he destroyed, we don't understand. How he established, we don't understand. We just say, okay, yes, Krishna Bhagwan, he destroyed adharma and established dharma. And sometimes we say with Sudarshan Chakra, he killed all adharmis. But it's not like that. Actually, Lord Krishna, આ કૃષ્ણ ભગવાન હતા ને, એમનો જન્મ ક્યાં થયેલો? જેલમાં થયો, in prison. So he was born in prison. Is it favorable circumstances? Say in prison, say some complication is there, how you will get doctor? And immediately after birth, અહીં આવજો. ભાઈ ઓળખાણ જ ના આપણે રસ્તામાં મળેલું છે, ખબર ના પડે. અક્ષય દવે, એસકે દવે, I think after more than 40-45 years, નહીં? હા મને તારો ખ્યાલ જ નથી. આપણે બહુ મળ્યા પણ હા, આપણે મને મિનેશભાઈને ખ્યાલ ખબર. મળેલા સારા હતા, એમ ઘણી વાર ચાલવા પર જતા કોલેજમાં. એટલે અમે કૃષ્ણ ભગવાનની વાત કરતા હતા હા ને, કે આપણે આ છે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન છે, કે વચ્ચે પૂછે તો પૂછાય. હા, કે પ્રશ્નો કહો તો કરાય. તો કૃષ્ણ ભગવાન માટે આપણે શું કહીએ કે કૃષ્ણ ભગવાને અધર્મનો વિનાશ કર્યો, નાશ કર્યો, ધર્મની સ્થાપના કરી, એવું કહીએ ને. એટલે આપણે એવું બોલીએ તો આપણે સમજાય નહીં કે અધર્મનો વિનાશ કેવી રીતે કર્યો અને ધર્મની સ્થાપના કેવી રીતે કરી, એ આપણે સમજાય નહીં. તો એની વાત કરતા હતા. એટલે આપણે શું કે ભાઈ સુદર્શન ચક્રથી બધા અધર્મીઓને મારી નાખ્યા, એવું એ કહીએ. પણ કૃષ્ણ ભગવાન કેવા હતા કે એમનો જન્મ થયો અને આખું આયુષ્ય કર્મ પૂરું થયું ત્યાં સુધી એમને ચારેય બાજુથી વિપરીત સંજોગો, અધર્મના સંજોગો હતા. તો કે એમનો જન્મ જેલમાં થયો, જન્મ થતાં એમને લઈને મથુરામાંથી ગોકુળમાં જવું પડ્યું. એ બધા
સંજોગ એ પોઝિટિવ હતા? No. નોટ પોઝિટિવ. એકચ્યુઅલી એને કમ્ફર્ટ ઝોન જોઈએ, તો એ તો કંઈ હતું જ નહીં. પછી ત્યાંથી મોટા થયા. હા, આજે આમાં એક વાર કહી દઉં, પછી એમને શોર્ટમાં કહી દઈશ. he was having adverse circumstances from all around. Lord Krishna. Circumstances of adharma, adverse circumstances from outside. But even he was born in prison, then he was grown up in Vrindavan and all that thing. At that time also so many Rakshas came to kill him. Then he went to Hastinapur. In Hastinapur also, when he was trying to make compromise between Kaurava and Pandavas, even Duryodhan, he did not accept the right thing of Krishna Bhagwan. Correct? He was there to make compromise. So he told Duryodhan that as per dharma, you must hand over this kingdom to Pandavas. He said, no, I am not going to hand over. Then he said, okay, you give 50%. 50%. So, no, I will not give you 50%. Then he said, okay, you give small towns, just 5 towns. So I will not give anything. Correct? Now, customer was right. But you see the situation, Duryodhan is not accepting the right thing. આપણે તો શું કહીએ કે આ દુર્યોધન છે તો કૃષ્ણ ભગવાન આગળ તો કઈ વાડીનો મૂરો, કૌંસે ખેતકી મૂલી. અને આપણું કોઈ ના સાંભળે ને તો આપણે તો છટકી જાય, કમાન છટકી જાય કે આ મારું સાંભળતો નથી. પણ તમે જુઓ કે કૃષ્ણ ભગવાન આટલું થયું ને છતાંય when Duryodhana asked him કે જાનામી મેં ધર્મમ નચ મેં પ્રવૃત્તિ જાનામી મેં અધર્મમ નચ મેં નિવૃત્તિ, એટલે કે હું ધર્મને જાણું છું પણ એનું આચરણ કરી શકતો નથી, અધર્મને જાણું છું પણ એનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. આવું કેમ? તો ભગવાન એ વખતે મૌન રહે છે, એને જવાબ નથી આપતા. બરાબર છે, ભગવાન જવાબ નથી આપતા. તમે જોશો ને એનો આન્સર નહીં આવે. એ શ્લોકમાં એનો ક્વેશ્ચન આવશે દુર્યોધનનો, આન્સર નહીં આવે. તો હું તો નાનો હતો, મારો નેટિવ ડાકોર. તો મને શું થાય એ વખતે આઈ વોઝ ઇન 7th સ્ટાન્ડર્ડ જ્યારે મને સાંભળ્યું ત્યારે. તો મને શું થયું, સ્કૂલમાં આપણી એક્ઝામ હોય ને આપણે વેલ પ્રિપેર ના ગયા એટલે ટીચર કંઈક પૂછે તો આપણે શું કરીએ, ના આવડતું મૌન ઉભા રહીએ ને. તો આઈ થોટ દુર્યોધન ઇઝ ટેકિંગ હિઝ એક્ઝામ બટ હી વોઝ નોટ વેલ પ્રિપેર્ડ, સો ઇઝ નોટ આન્સરિંગ. એક વખત એવું લાગતું હતું. પણ પછી અત્યારે સમજાય કે કૃષ્ણ ભગવાન એને જવાબ કેમ ના આપ્યો. તો કૃષ્ણ ભગવાન દુર્યોધનનું હિત જોતા હતા. કૃષ્ણ ભગવાનને ખબર હતી કે આ દુર્યોધન છે એની બુદ્ધિ કેવી છે, કુબુદ્ધિ છે. એટલે એને હું જો સાચી વાત કરીશ તો એનો મિસયુઝ કરશે અને મિસયુઝ કરીને વધારે અધોગતિમાં જશે, વધારે સ્લીપ થશે. એટલે દુર્યોધન સ્લીપ ના થાય એટલા માટે ભગવાન મૌન રહે છે. તો ભગવાન દુર્યોધનનું પણ હિત જુએ છે કે નથી જોતા? સમજે? તો આપણે શું કહીએ કે ભગવાન કૌરવોની વિરુદ્ધમાં હતા અને દુર્યોધન પાંડવોના પક્ષમાં હતા. એટલે આપણે આવી રીતે કહીએ. તો આમ જે જોવા જઈએ ને, છેલ્લે કૃષ્ણ ભગવાન ત્યાં આપણા જંગલમાં જાય છે, પગમાં તીર વાગે છે. તો જ્યારે તીર માર્યું ને એ આવે છે ને એને પછી બહુ ખેદ થાય છે કે મતલબ કે આ હરણ છે ને આ તો કે કૃષ્ણ છે. એટલે બાણ કાઢી અને પછી એ પાટાપી નીકળવા બેસે. આવા સમયે ભગવાનને દેખાય પણ છે કે અમને ખૂબ તરસ લાગી છે, આટલું બધું લોહી વહી ગયું, હવે મારો એન્ડ પીરિયડ આવી ગયો છે, અંત સમય આવી ગયો છે.
હવે આવું થાય તો શું થાય? આપણે જે આપણો માનનાર હોય એના માટે કેટલું નેગેટિવ કેવું પકડી રાખીએ અને જોવાય ના દઈએ. એની જગ્યાએ કૃષ્ણ ભગવાન એને શું કહે છે કે તું મારી સેવા કરવાની રવા દે. હવે તો મારું મૃત્યુ સામે મને દેખાય જ છે, એટલે તું સેવા કરવાની રવા દે, પણ તું દોડીને દૂર ભાગી જા. કારણ કે બલરામ જો ગમે ત્યારે આવશે અને બલરામને ખબર પડશે કે તારું તીર મને વાગ્યું છે, તો બલરામ તને મારી નાખશે. આ સમજાય છે? તો કે આટલા નેગેટિવ સંજોગ છે જેના નિમિત્તે પોતાનું મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે, એના માટે પણ કૃષ્ણ પોઝિટિવ છે કે નહીં? તો કે આ જે અધર્મનો વિનાશ કર્યો એટલે શું? કે નેગેટિવ સંજોગની પોતાને સ્પર્શ ના થવા દીધો. બહારની જે એડવર્સ સર્કમસ્ટન્સીસ હતા ને એનો પોતાને ટચ ના થવા દીધું, એની પોતાની ઇફેક્ટ ના થવા દીધી, એ અધર્મનો વિનાશ કર્યો. અને આ બધા નેગેટિવ સંજોગમાં એ પોતે અંદરથી સંપૂર્ણ પોઝિટિવ રહ્યા, એ ધર્મની સ્થાપના કરી. અક્ષય સમજાય? થોડી વાત નવી છે એમ, હા પણ આવી રીતે છે. તો કે આ દુર્યોધન છે, તો દુર્યોધન માટે ભગવાન પોઝિટિવ હતા. ભગવાને ક્યારેય એને આપણે નેગેટિવ નહીં થયેલા. નહીં તો આવું જયારે પૂછ્યું ને તો બતાવી દેતા કે ભલે અધોગતિમાં વધારે જાય. આપણે શું થાય કે હવે એને તો દુઃખ આવવું જ જોઈએ, એ તો હેરાન થવો જ જોઈએ. એવું થાય ના થાય? આપણને એવું થાય. અમે ઇંગ્લિશમાં કહો ને હા કીધું. બેન સારી વાત છે, જાણવાની રહી જશે. Krutika, so what happened? Lord Krishna, he was having adverse circumstances, circumstances of adharma from outside, but he remained unaffected from all the circumstances. That is, he destroyed adharma. Say somebody is insulting you and you are not you are not affected. That means you conquered the person who insulted you. That way he conquered, he destroyed adharma. And how he established dharma? So by remaining positive for the persons who are instrumental in creating adverse situation for him. So he remained positive within. Even he was positive for Duryodhan. Duryodhan didn't accept anything, any offer from him for compromise. But still when he asked, I know dharma, I know adharma, but I can't leave adharma, I can't follow dharma. Why so? At that time, Lord Krishna did not give any answer. But we don't understand why he is not giving any answer. What he was not knowing? He was knowing everything. But Lord Krishna can see that the intellect of Duryodhan was very negative, durbuddhi, kubuddhi. So if I will tell him the right thing, he will misuse it and he will sleep more and more. He will go in adhogati, sleep more and more. So for protecting Duryodhan from adhogati, Lord Krishna keeps mum. So that way he established religion. And one more example I gave, that in the end, પછી ફોન કરું. how you know the story of how the death story of Lord Krishna in the end.
Yes. No, You I don't- don't remember. I read it long time back. There was fire in Dwarika, and Krishna and Balram, they left Dwarika and went inside deep in the jungle, forest. And at that time, Lord Krishna says, "Oh Balram, I am so tired, I am so thirsty, now I can't walk, so I want water." So Balram said, "Okay, you sit here and I will find water from somewhere." And now in the jungle, he can't give that like mineral water bottle. It was not there at that time. So he will have to find some water source, then some big leaf tree and make that pot like that, and in that he will have to bring that water. So meanwhile, that person he thought is dear, Dear. For a stranger, he thought he was a deer. so he thought it's a deer, and I'm sorry, he showed that leg of Krishna when he was sleeping under the tree. yeah, correct. Right, sir? Hmm. And then that fellow was he thought that this is deer, and he Mistakenly do that. By Bow and mistake. arrow. Bow and arrow. Okay. Bow and arrow. and he that way he killed Krishna. Hmm. So when sorry, it yes, is- I- when is with correct. So when his arrow hit his leg and he was bleeding, and when that person said, "Oh, I made a big mistake," so he immediately went there and he was blessing Lord Krishna. So at that time, Lord Krishna realized now this is my end time. So what he said to that person that you leave dressing me, you leave serving me, you run away from here immediately. Because any time if Balram will come, he will kill you. So this is the positivity. So Lord Krishna, he remained positive throughout his life. And that way he established religion. You see? So how to be like a Krishna? Oh, just remain How to positive. establish yourself? Just remain positive in all situations. You say in your lifespan you'll face so many adverse situations. Even during day also. So is there any method to follow to Oh. be like positive? First thing is your decision that I want to remain positive in all the situations. That will be the beginning point. Say if you want to go India, you will first decide, oh no, I want to go India. Then you will book ticket and all that thing. But first thing, your decision. So first here also your decision that I want to remain positive in all situations. Come what may, I want to remain positive. Understand? So in our situation, if somebody hurt us, if somebody insult us, if somebody cheat us, at that time we have to remain positive for that person. That is what Lord Krishna did during whole his life. But we can't do that. We retaliate, we react, and because of that, we are creating new karma. And because of that new karma, again we get new birth. So cycle of life and death and life, that causes and effect and causes, that cycle will continue. But as a human being, as an Indian, our ultimate goal is to realize who am I. Moksha. Yes, moksha. To realize who am I. That is our ultimate goal.
And this positive, you decide to remain positive, is helping for that. It's helping for that. Okay, I want to remain positive in all situations. Even situation is not favorable, even it's of unhappiness, sorrow, somebody hurt you, somebody insult you. In all situations, I want to remain positive for that person. So what will happen when you are positive for other person? When you retaliate, first you get upset, you have tension within you. But when you remain positive, the very first thing, your mind will remain happy. Somebody will insult you, but you are positive. That means your mind will remain happy. And when your mind is happy, you will remain healthy. It's a natural law of nature. If your mind is happy, then disease will go. And you are very healthy, but due to some situation your mind becomes sad. Then even though you are healthy, that disease will come. You are inviting disease. This is natural law. Here also, in Adhyatma also, one has to follow natural laws. Spiritual laws are different, natural laws are different. But our ultimate goal is moksha. Ultimate goal is liberation. What is the difference between mukti and moksha? Mukti and moksha. There are two types of liberation. Mukti means you are in this world. You are surrounded by all the situations. But no situation is disturbing you, affecting you. Means in all type of situation you can remain unaffected. The nature of this mind, body and speech. You can say Adi, Vyadhi, Upadhi. You understand Adi? Adi kone kya? Adi, Vyadhi, Upadi. I know Vyadhi and Upadi. I don't know what is Adi. There are three things. Adi, Vyadhi and Upadhi. Adi means chinta, worries. Vyadhi means sickness, disease. And Upadhi means, say you are walking and somebody will come on cycle from backside and hit you. That is Upadhi. Something coming from outside is Upadhi. So, and everybody is in Adi, Vyadhi, Upadhi in this sansar. So you are in this sansar, you are in this Adi, Vyadhi, Upadhi, but that Adi, Vyadhi, Upadhi did not touch you, then it is mukti. And moksha means even this bondage of body is also not there. Only pure soul is there. That is moksha. So what are your experience throughout your spiritual life towards the moksha or mukti, or have you ever experienced anything which is beyond the body and beyond the mind? Yeah, we are experiencing that thing only. So like, Even we can you elaborate something or just put some words and tell us? नाम શું કહો? Sheetal. શીતલ. Sheetal is your name? હા, આપેલું નામ. હા, આપેલું નામ. Name given to you just for identification. એટલે કે વ્યવહાર ચલાવવા માટે. વ્યવહાર ચલાવવા માટે. હા. તારો ભાઈ તાથી મોટો કે નાનો? રાકેશ નાનો. રાકેશ નાનો. મને છે ને પેલો બાજુ પેલો ભાસ્કર ભાઈ હતા ને, ભાસ્કર કાકા. હા, એમનું હા ઉપર એ એમની પેલી ડોટર હતી હા, એ આપણે તમે લોકો બહુ નાના હતા હું બહુ નાના. એટલે તમારો બહુ ખ્યાલ નથી મને. આઈ થિંક ભાસ્કર કાકા નીકળી ગયા એ પછી જ હું પછી એટલે હું 71માં ત્યાં હતો, પછી પાછું હું કોલેજમાં ગયો ને એટલે બહુ એટલો આમ દવે કાકા સુંદર કાકા પાઈ સાહેબ તમારા લોકો સાથે એટલો કોન્ટેક્ટમાં નહીં.
શીતલ એટલે જો આપણે ટાઈમ જતો હોય ને જ્યાં સ્પીડમાં વાત કરે છે. So Sital is your name. So what you will say, my name is Sital. When you say my name is Sital, then that means it's a name given to you, not you yourself, Yeah, yeah. not your true self. That's why I said given name Shri. Yes, given name, just for identification. Yeah. So I and my, they are always separate. Correct? I and my, they are always separate. So when you say my name is Sital, that means you are not Sital, you are different from Sital. Correct? But at present, in your staunch belief, what is there? That no, I myself is Sital. So it's a contradiction. I am Sital and my name is Sital is contradiction. So if you can break this contradiction, then you can liberate. Simple. તમે સમજી ગયો? થોડું સમજાવું છે. ઊંઘ આવે છે. એને આજે એક્ઝામ હતી. પહેલા અહીંયા બેઠો તો ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતો, હવે તો બંધ થઈ ગયું છે. ના ના કઈ વાત. Sleep by it and not. એટલે શીતલ સમજ્યું? એટલે I am એટલે your name is Sital. So I am Sital is the first wrong belief. In spiritual language, it is a first wrong belief because you are not Sital. But in your belief, in your staunch belief, it is there that I am Sital. So if this belief is there, then other subordinate beliefs will pop up. Like I am 40 years old. I am from India. I am doing this job. I am doing this business. I am mother of my son. I am wife of my husband. Like that, so many wrong beliefs will be there. But what is the basic fundamental wrong belief? That I am Sital. So if you fracture that wrong belief, and if you realize your true self, then mukti will start. And after that mukti will start, and all the remaining karmas, you discharge all the remaining karmas, then moksha will start. Like that simple thing. Simple thing. People think complicated. People don't think that It's complicated if no, it's when it is complicated, when you have to do, then it is complicated. You can't fracture your own wrong belief. It's not possible. So You see, can I ask to something? So તમને ખબર હોય, right? You know, say we know this because we hear from like Jnani people like you or you read. Why don't I remember it? Why don't I remember it when I'm living my life? Like why it feels good every night we read something, we do something spiritual. Feels good. Next morning also you remind yourself. But as the day goes by, I forget. I'm back to being angry or I'm back to like, you know, like Correct. why? because I'm then so you say because that wrong belief is not fractured. yeah, but how do I fracture it? So can Anything which you don't remember, that means you are not giving enough importance. If you give enough importance to that thought, you remember all the time. as far as wrong belief is there, you will read, you will like it, and then you will forget. Because the clarity of vision will not come. Clarity of vision. So how do you get to that stage? Like what do you do to have that clarity of vision? What do you do? He said not meditation. Now, meditation is helping. Actually, meditation, you know, the meditation, it's a 8 steps. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi. Now, in present days, people are doing meditation, but they skip Yam, Niyam, Asan. They start Pranayam. So they skip foundation. And actually, this meditation is to go up to the stage of Samadhi. Means
up to the state of mukti. But now their goal is different. Okay, why I want to do meditation? Just to remain healthy. Now you want that Sital remain happy. Sital remains happy. But you are not Sital. Means you are putting all efforts for the part that you are not. It's a big blunder. You are not knowing your true self, and whatever efforts you are doing, whatever you are doing during the whole life, you are doing for other persons. You are doing for Sital, and you are not Sital. So the way every lock has a key to open, what are the method or key to open this truth? Correct. You want to open the key? I want to open the lock, of course. I want to. You want to open lock? You want to open the lock? Yes, of course. You must be having keys. તો ડોક્ટર છે ડોક્ટર છે ડોક્ટર જો તો કી હોય ને મેડિસિન્સ હોય. No, the medicine is not the key. The Richmond never use the medicine. They had their own way to open all the locks of the truth. તમારે આ જવાનું છે ને એ તો હું તમને આ કરી આપું. It requires just 2-3 hours. It's really unique experiment, unique scientific experiment by Dada Bhagwan. And that's what I'm here for, to get something, Yeah. મારા લીધે એનું મોડું થઈ ગયું. Otherwise I wanted to just come so early to just she have a wanted to more come satsang, early. more talk about એક કામ કર મારે I have to go to શીતલ bed. તો એક કામ કરીશ તો તમે લોકો Mhm. પછી પાછું આ college 1st, જવાનું 2nd અને 3rd જુલાઈ અહીંયા ગ્રીનવિલ સાઉથ કેરોલિના લોંગ વીકેન્ડ. લોંગ વીકેન્ડ ડે છે. તમે કંઈ પ્લાનિંગ કર્યું ક્યાંય ફરવા જવાનું? No, ફરવા જવાનું plan નથી, but he's getting his knee surgery. Both the knees together. એટલે કેન્સલ થઈ ગયું છે? Yeah, unfortunate. તો ના તો ફોર્ચ્યુનેટલી થઈ ગયું. Oh, I અક્ષય catch one. અક્ષય જો એક થાય ને કાલે નહીં પરમ દિવસે ને પરમ દિવસે સાર્લોટમાં પ્રયોગ છે. ડે આફ્ટર ટુમોરો સાર્લોટ about 4-5 hours from here, Yeah. and then you can come. If you're gonna give me key. Yeah, that's why I'm telling you. I'll be anywhere in the planet. That's why I'm telling you. I want to be anywhere in this planet. ના બરાબર. એવું નહીં Charlotte, તમે કહો ત્યાં. ના, But I some- just some- need that key to open the truth. આટલું બોલે છે મને એટલું સારું લાગે છે ને. આટલું જેને એમને પોતાને તો છે ને કે મારે આ કરવું છે, પણ થોડો પ્રોબ્લેમ થશે તને કે આફ્ટર રિયલાઇઝિંગ યોર ટ્રુ સેલ્ફ યુ વિલ નોટ એબલ ટુ વરી. તો વિચારી લેજે. I am willing to know the truth. Rest of is just nothing for me. This is what my mindset પણ પછી is. તને ચિંતા નહીં થાય, આ ઘરની ચિંતા નહીં થાય, અક્ષયની ચિંતા આવી નહીં થાય. નથી થતી. હું બધું ઉપરવાળા પર જ છોડી દઉં છું, કશી ચિંતા નથી મને. હું બિંદાસ ખુશમિજાજ માણસ છું, આને ખબર જ છે. That's what I'm saying. You're already there. Why you want to even go there? No, I want to open that door હા બરાબર. લોક and keep knocking it. I'm tired of knocking now. I want that key to be going. એક કામ કરજો, અવાજ તો આવી જ જજો. July is a problem, but this Charlotte one, Day after tomorrow. Day after tomorrow. Day after tomorrow. Is it possible for you? everything is possible when you want to do something. Yes. તમે કહ્યું ને પોઝિટિવ વિચારો, you can just go. હા. તો મારું ધ્યાન મારું ધ્યાન એકદમ એ જ ડિરેક્શનમાં છે વર્ષોથી. શીતલ તો બહુ ડાય છે, મારું જ્ઞાન મને આપી દે છે. આ પણ સારું કરાવે છે. આજે So let me tell you, ક્યારેક છે ને મને I feel so Friday. I આ feel ફ્રાઈડે all the cycle. આ ફ્રાઈડે આ બહુ મોટો એક્સપેરિમેન્ટ છે અને ત્યાં રાખ્યો છે સાલોટમાં, અને એ લોકો હમણાં 2-3 વર્ષથી કહે છે, એટલે આપણે પરમ દિવસે રાખેલો છે. અહીં તો ક્યારે થાય ખબર નહીં, કે ભાઈ ટાઈમ પર મારી પાસે બહુ કાકા આવું રાખવું હોય મારે 2-3 દિવસ રહેવું પડે એમ. એક દિવસ વાત થાય, બીજા દિવસે પ્રયોગ થાય, ત્રીજા દિવસે અહીં તો આપણે એક્સપેરિમેન્ટ કહો કે કાચું પડ્યું તો રાગે પાડી આપું.
તો આવવું હોય તો આવી જાઓ. કેટલા વાગે તો ટાઈમ આ બધું કહી દઈશ ને. હું પહોંચી જઈશ. હવે પહોંચી આવી જશે. તને લઈ આવજો જ પછી એને. હરેક માણસના પોતાના કર્મ પ્રમાણે હા, હા, માણસની હા, હા, tendency એ બાજુ વળે. અરે કઈ વાંધો નહીં. એમના કર્મ પ્રમાણે એનો જ્યારે યોગ્ય ટાઈમ આવશે ત્યારે એ વળશે. ના, એ છે મારા ને, ટાઈમ એ પ્રમાણે છે હું ને, વળું છું. એ તારામાં જે ચેન્જીસ આવશે ને એ જોઈને એને થશે કે આ જવા જેવું છે. એ છે. કેટલાક ચેન્જ થશે હું કહું કેટલાક ચેન્જ થશે એમ કહું છું હજી ચેન્જ થવું છે. ના પણ અક્ષય તરત આમ લાઇટલી કહું, લાઇટલી શીતલ આવશે અને એનામાં જે ચેન્જીસ આવશે ને તો તને તો આવે વગર જ ફાયદો થઈ જશે ને. બેનિફિટ તો તને જ છે ને. Yeah, ultimately. હા, અલ્ટિમેટ બેનિફિટ તને જ છે. એને જે થાય ફાયદો કે જે બી હોય પણ મને આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે ને એનો ગેરફાયદો ના થવો જોઈએ. બસ એક જ મગજના ગેર છે. તમે આટલું બોલો છો મને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કાળમાં આવું કોઈ બોલે જ નહીં. એ આવું અમેરિકા રહીને આટલું બોલો છો. હું નાનપણથી 15-16 વર્ષની હતી ત્યારથી ગુરુ શોધતી હતી. સો આમ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ફિગર આઉટ કે કયા રસ્તે જાઓ કે આઈ ગેટ ધ કીઝ જો ફોર તને ધ ટ્રુથ. તને તને સિમ્પલ કહી દઉં, આ એક એવી જગ્યા છે ને અહીંયા ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ નથી. ગુરુ ક્યાં હોય કે ગુરુ એની પાસે જે હોય ને એ થોડુંક આપે એટલે પછી એ બાકીનું પૂરું કામ આપણે ગુરુની પાસે ફરવું પડે. ત્યાં ગુરુ ને શિષ્ય હોય. અહીંયા દાદા ભગવાન પાસે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ નથી. તો કે અમારી પાસે જે છે એ જ પૂરેપૂરું તમને આપી દઈએ. ખાલી તમે થોડું પરિચયમાં રહેવો ને એટલે તમને પેલું રિવાઇવ આગળ વધતું જાય. પણ અહીંયા ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ નથી. એટલે કે બાય ચાન્સ તમે કોઈ ગુરુ કરેલા હોય, તમારા ઈષ્ટદેવ હોય કે તમે રેગ્યુલર રૂટીન કરતા હોય, કશું છોડવાનું નથી. હિયર યુ વિલ ગેટ ધ કરેક્ટ વિઝન. અને એ વિઝન હોય એટલે એવો આનંદ ને ઉલ્લાસ હશે ને. હું તો શોર્ટમાં કહું ને, ગીતામાં અર્જુને જે બધા પ્રશ્નો કર્યા અને હા સોરી આઈ ફોરગેટ. She is having good development and she is Gujarati, so I just started speaking Gujarati. મને આશ્ચર્ય થયું. એટલે અમેરિકામાં આટલું ડેવલપમેન્ટ હોય ને તો તું લકી કહેવાય. યુ આર લકી. બધા જ કહે છે ને. છે જ પણ ના. After marrying her. હા. that's true. એટલે આ છે ને ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને જે આત્માની બધી વાતો કરી ને કે આત્મા આવો છે, આવો છે, આવો છે, કે આત્મા અગ્નિથી બરે નહીં, પાણીથી ભીંજાય નહીં, વાયુથી કપાય નહીં. હા, Lord Krishna said so many ways to Arjun that pure soul is indestructible, imperishable, in so many ways, but he was not able to realize, Arjun. But ultimately when he get divine vision, he realized. So this experiment is for that. But I am not inviting you for day after tomorrow because it is in Gujarati. But sometimes in English, I will definitely tell you. But maybe it will be જુલાઈમાં થશે no. It will be in English at Duncan on Sunday. So let her come. You ask her experience, and then if you feel, then you can come. Well, you take her telephone number, her telephone number. તો તમે સમજો, આત્માએ જે બધી વાતો કરી છે ને એ આપણે અનુભવમાં નથી આવતી. અનુભવમાં આવે તો કામ થાય. શબ્દથી શાસ્ત્રમાં વાંચેલું હોય, you read all that thing about, read everything about Atma in scripture, but it will not help you. I mean, it will help you to some extent, but you will not realize. You will not realize.
For that, in our scripture, Vedanta, they say, कि if one pragat divo, means enlightened candle, enlightened soul is there, other can get enlightened. It's a simple process. એટલે તારે તું આવજે, આ 3 કલાકનો પ્રોસેસ છે. એમાં જે 1 કલાક જે વચ્ચે હોય જે સિદ્ધ સ્તુતિના ગુણોની ભજના, ઇટ્સ સમથિંગ યુનિક. એમાં તને કંઈ બીજી જાતનો અનુભવ નહીં થાય, પણ આ there will be a line of demarcation between I and my. સમજાયું છે કહેવા માંગ્યું? Between Sital and between Atma. There will be a line of demarcation and it will remain forever. And because of that line of demarcation, yes, really, it will remain forever. It's really unique. Ah. The pure soul never get destroyed, right? Yes, correct. So you will rebirth like. So it never get destroyed? Never. Not at all. Never. The body will get destroyed. Okay, what about the moksha? In moksha, that pure soul, once is relieved of all the karmas, pap karmas and punya karmas. When there is no karma left, then there will not be any body. Then only the soul, the liberator soul, it will remain. And it's not gonna reborn. Merge with no reborn and no situation, no circumstances there. Only pure soul and space. Here space is there, and this we said, Panch Mahabhut, Agni, Vayu, Jal, Teja. So all the situation is there, and because of the situation, circumstances arises, events arises, and in that we are doing raga and dvesh, attachment and arise, and that sansar will continue. But there only space and pure soul. So there, then after pure soul not have to reborn, no rebirth, nothing. But here the bondage of body is there. There even the body is not there. When fully liberated. But here, by living here, we must have that experience. Even we are with body, but we can remain unaffected of all these worldly things. Then we can say, okay, now in 2-3 births I will go there. અંકલ હું જાય છે સોરી મને ઊંઘ આવે હા હા સ્વીટ જે લોકોની એક્ઝામ ના હતી ના 6th સ્ટાન્ડર્ડ ની એટલે ઉપર અમે આપણો પવાનો હતું એ ટાઈમ but why don't forget that thing, the homework I gave you, assignment. એને ઊંઘ આવી ગઈ એટલે ને ના તો બરાબર છે. હા ચાલો તમારું આ છોકરાને પ્રસાદ તો આપી જ દો, કારણ કે આપણે પૂરું જ કરીએ. હા અક્ષય જૂનમાં 94 થશે. હા Yeah. સેમ એક્ઝેક્ટ અને બીજા હિંમત કરે. Fun? He looks like, Here? Oh, here. right? He was there too. Exactly like your dad. Exactly. I just came 3 days ago. No, sir. શુદ્ધાત્માની પ્રાર્થના બોલાવી બંધ કરી દઉં. શીતલ એક પ્રાર્થના બોલાયેલું છે, ગુજરાતીમાં છે. ઇટ્સ ઇન ગુજરાતી. No problem. Oh, okay, I will speak in Hindi, you will understand little bit. We are worshipping, we are praying the God within us. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है. आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है. वैसे ही मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है. वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान,
मैं आपको अभेद भाव से मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं। कभी भी ना करो। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। चलो अभी पूरा कर दे। But now you can ask any questions that you can officially we close. क्योंकि वो 9 बज गए ना, बच्चों को भी खाना वाना खा लें। So you follow Bhavi, the picture. Bhavi, right? Oh,